mica complexat, perquè estava posat la senyora Kurkov. La meva vinculació amb Ucraïna és haver estat a Maidan, com ha explicat la Carme, durant l'any passat. 3 vegades. Quan Maidan es va convertir en una revolta a l'Europa del món, després de l'arrencada del novembre, al febrer, quan es va complicar, quan la revolta va fer fugir el president del país, i al maig, quan es van fer les eleccions presidencials. Per tant, us parlaré una miqueta d'Ucraïna i de Maidan, molt poquet, perquè es tracta de sentir el senyor Kurkov, però donada la seva vinculació, òbviament, amb el país i també amb el Maidan, perquè un llibre del senyor Kurkov és Diaris del Maidan, que li preguntava just abans de començar si hi havia previsió de traduir-lo al català o al castellà, m'ha dit que no, doncs l'anglès és la nostra llengua. I per tant avui em toca presentar el senyor Andrey Kurkov, que no és només un dels escriptors més coneguts d'Ucraïna, sinó que a més va viure en Maidan dia a dia. Els apunts del Maidan que jo voldria posar damunt de la taula perquè és possible que després hi hagi alguna pregunta sobre això. No és que siguin molt rellevants, però sí que poden servir de nansa per parlar de la revolta que ha viscut aquell país i dels darrers 30 anys d'aquell país, del postsovietisme que tant ha abordat a les seves obres l'escriptor que avui tenim aquí. Jo vaig caure sobre Kíev amb paracaigudes. Els periodistes diuen que els parachuten els llocs. Coneixem molt poc la realitat i aterrem allà bastant desinformats i amb bastanta poca saviesa sobre el que hem d'explicar. Però allà estem, és la nostra obligació. Feia temps que seguíem el Maidan, però no teníem mai temps a la televisió de preparar la visita conscientudament. Tenim poc personal, treballem molt i de sobte, quan algú es despenja que t'envien en un lloc, tens molt pocs dies per preparar-nos. Vam intentar contactar una traductora que havíem tingut 10 anys abans amb una altra revolució, la Revolució Taronja, també amb Yanukovych, el president Yanukovych implicat per allà al mig, també amb el Maidan, però la traductora era molt gran, era una senyora que era molt gran, ja era molt gran el 2004, era molt més gran, i no la vam trobar, de tal manera que jo em vaig trobar al mig de la plaça de Maidan un dia cridant fort allà, sisplau, algú que parli anglès que vulgui parlar amb mi, perquè no trobava ningú. Vam trobar una traductora i vam començar a trobar. I ens va portar al que és l'edifici de sindicats del centre de Kíev, està al costat de Maidan, i dins d'aquell edifici de sindicats jo el que recordo és haver vist un engranatge de moltíssima gent voluntària fent tasques desinteressadament i empenyent una idea que creien que no. Jo vaig fer fins i tot una crònica on parlava de que semblava una experiència de socialisme utòpic de les de Proudhon. Algú em va acusar una mica de ser una mica naïf, però aquesta va ser la idea que em va quedar. En perspectiva ara, us he de dir que vam intentar reflectir tot el que passava a Maidan. Maidan era una revolta, era un col·lectiu de gent que volia empènyer el país cap a un canvi de règim. Jo crec, i això segurament el senyor Kurkov ens ho podrà explicar, crec que no es tractava només de tombar un govern, crec que es tractava de canviar la manera de fer d'un país sencer, d'un país que vivia amb un règim. Jo penso que es pot dir que hi ha un règim quan hi ha unes arrels i hi ha una interrelació, i l'altre dia llegia un fragment d'un llibre del senyor Kurkov que diu que quan el policia de carrer sap que pot anar a comprar un gelat i no pagar-lo, el senyor que ven els gelats tindrà ganes de fer-li pagar al policia això quan pugui i pensarà que aquest és el sistema normal de funcionar. Això és el que és un règim, i això és el que crec que a Maidan es va mirar de tombar. Un règim no es tomba en un dia, ni en 2, ni en 3, ni en 2 mesos. Per tant, també és una pregunta que potser que farà relacionada amb saber si el règim ha caigut o no, o si està canviant o no està canviant. Acabo una mica amb el que ja s'ha sabut. Hi va haver un canvi de president a Ucraïna, Rússia va intervenir, va aparèixer Putin, va incendiar el Donbass, va desestabilitzar el país, es va annexionar Crimea, i aquesta és la situació en què estem ara. Una guerra, 6.000 morts, un país desestabilitzat, un conflicte aparentment congelat, 2 plans de pau, un no respectat, l'altre
amb estat latent, perquè és violentat però puntualment. Queden moltes preguntes obertes sobre l'Ucraïna, no tant sobre la llengua, que potser és el que venim a parlar aquí, però segurament també parlarem què passarà en el país, com quedarà el Donbass, quedarà convertit en un conflicte congelat. Putin voldrà atacar Mariupol i fer un corredor fins a Crimea, voldrà fer un corredor fins a Odessa, voldrà reproduir la Gran Rússia. Són qüestions que hem d'anar a patir, potser alguna la podem comentar. I sobre la llengua, per acabar ja aquesta presentació, sobre la llengua jo volia dir una cosa. S'ha simplificat molt a Ucraïna dient que hi ha russòfons i ucraïnòfons. Els russòfons són partidaris de Moscou, els ucraïnòfons de Kiev. Jo penso que no és així, però sí que la llengua té un paper molt important. I penso que un dels arguments als quals Putin es va agafar per desestabilitzar el país, per annexionar-se Crimea, va ser la intenció del nou govern de Kiev de postergar el rus en benefici de l'ucraïnès a les regions russòfones. Això segurament el senyor Kurkov també ens ho podrà comentar. I això em fa venir al cap una petita anècdota però molt reveladora sobre llengües, us l'explico perquè crec que sou de l'ofici. Quan jo estava a Brussel·les, amb la resta de corresponsals, amb els corresponsals espanyols, discutíem sovint sobre com ser els catalans. Perquè era el moment en què Catalunya demanava que el català fos oficial a la Unió Europea, era un intent que s'estavellava contra la paret, perquè no tenia un estat, però en aquell moment era el president Pasqual Maragall que ho intentava per un costat, per l'altre, i no ens en sortíem. I el comentari dels periodistes espanyols era, sovint, de manera informal, els dinars que feien quan estaven a Brussel·les, era si les llengües serveixen per comunicar-se, escolta, que no ens entenem, per què hem d'afegir una altra llengua aquí a la Unió Europea? Ja és molt complicat. I els catalans els deien, la llengua és alguna cosa més. Nosaltres som llengua. I ens tractaven una mica així. I recordo que una vegada a la Comissió Europea que hi havia uns briefings diaris en els que hi havia traducció a dues llengües, anglès i francès. I els dimecres que compareixia un comissari s'ampliava a 5, era el dia extraordinari. I les 5 llengües eren l'anglès, el francès, l'italià, l'alemany i l'espanyol, castellà. Doncs la comissió va tirar un globus sonda per mirar d'estalviar i va dir, escolteu, a partir d'ara els dimecres només farem anglès, francès i alemany i deixarem caure l'espanyol i l'italià. Les pàgines dels diaris de Madrid es van incendiar. I aleshores, l'endemà, jo els deia, no patiu, les llengües són per comunicar-se. No ens entendrem en anglès i el francès. I s'enfadaven. I jo els vaig dir, ara esteu sentint el que sent el parlant d'una llengua minoritzada quan encara la minoritzem més. Ara ho sentim. Crec que els va donar un poc perquè va fer un escàndol, van retirar la proposta i segueix havent les 5 llengües, almenys fins que jo vaig marxar. Em va colpitar en això que vaig decidir fer un reportatge. I vaig anar a parlar amb un senyor que era el jurisconsult, que és una figura romana de la Unió Europea, que era un senyor que era el que més entenia del dret de la Unió Europea. I li preguntava sobre això. I recordo que em va dir una cosa que la tinc gravada. Diu, miri vostè, un senyor francès. A la Unió Europea hi ha 2 coses importants, que són molt llavors. Una són els diners i l'altra són les llengües. I no necessàriament aquest ordre. Bé, avui parlarem de llengües i en parlarà el senyor, l'escriptor que tenim aquí, el senyor Kurkov. Deixeu-me introduir-lo breument. Andrey Kurkov, escriptor, parlant de llengües tan diverses com el rus, l'ucraïnès, l'anglès, el francès i el japonès. I no sé si m'ho deixo una mica. Alemany. 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 And Polish. Wow. I una miqueta català? És autor de 13 novel·les i llibres infantils. Probablement el que en castellà s'ha traduït com a Muerte con pingüino, la novel·la és la més coneguda, que aborda el que dèiem abans de l'afectació personal i la vivència personal del món postsoviètic. I crec que és l'únic escriptor de l'espai postsoviètic que ha tingut best-seller entre els 10 llibres més venuts a estats europeus. Els seus llibres han estat traduïts a 36 llengües i la seva obra és plena d'humor,
d'humor negre i d'elements surrealistes aplicats en aquesta realitat postsoviètica. És membre de l'English-Pen, de l'Associació de Cineastes d'Ucraïna, de l'Associació Nacional d'Escriptors d'Ucraïna i de l'Acadèmia de Cinema Europeu. I és aquí per encetar la trobada del Comitè de Traduccions i Guies Lingüístics del PEN Internacional, que aborda en aquesta jornada el calibre polític que té la traducció. Un home que es mou entre cultures polítiques diverses, potser a vegades divergents, entre alfabets diferents, molt diferents, corresponents també a mons conceptuals molt llunyans, i entre llengües diferents i fins i tot, i això ho coneixem, llengües que comparteixen i que competeixen en un mateix espai polític. Senyor Kurkov, benvingut a Barcelona, gràcies per ser aquí, gràcies per ser tan interessant. Good evening, everybody. Thank you very much for this presentation. Every time I am described, I understand from which website the information is taken. Every time I have to correct some of the information, but usually not a lot. I'm Vice President of Ukrainian PEN for the last 3 or 4 years. I published 18 novels and 7 books for children. But it's not important in fact, and I will be happy to answer all the questions about Ukrainian situation, Maidan, and the events and the languages in Ukraine, maybe after I give my short talk about my personal story and my personal relationship with the languages, because actually my life was shaped by my interest in the languages. But first of all, I would like to thank PEN Catalan for inviting me here, because this is the first time after 20 years that I came to Barcelona and I finally saw the city today. I'm very happy and feel just like probably everybody else under Barcelona, under Catalan sun. And I will be talking to you not as a writer, because I will not be probably talking about my books. I will be talking to you as a failed translator. I think the translation is the main topic today. My first encounter with languages actually happened when I was 8 or 9 years old, when I suddenly decided that I love cactuses. And I became member of Cactus Lovers Club in Kiev. I started collecting cactuses, and I realized that every cactus has a name, surname, and just like a Soviet person, patronymical, but in Latin. And my first language was actually botanical Latin. There was a wonderful bookshop in Kiev called Friendship, where you could buy books published in socialist countries, like in East Germany, in Poland, in Czech Republic, even in Slovenia, I think. And I will mention this bookshop once more later, but I mean, only there I could find books on cactuses, but these books were in German. At that time I didn't speak German, of course, but I realized that actually life is very rich when you understand how many languages you don't speak. And a bit later I realized that people around me who speak mostly Russian, some speak Ukrainian, but they read books in Polish. And I was wondering why, and I asked one of my friends why he reads books in Polish, and he said, you don't know? You can find books in Polish which were not translated into Russian, because they are almost banned. It's mostly translated literature, American literature, English, French, which was available in this bookshop called Friendship on Krishchatik Street in Kiev. And this literature was available because Ukrainian Soviet censors, people who actually had to control the influx of literature from abroad, they didn't speak and didn't read foreign languages. So sometimes ignorance of the political elite helps non-political non-elite to get better educated. And this is why my first real living language was Polish, and thanks to Polish translators actually I was aware of what is written in America, in France, in Belgium, in Canada, etc. And I'm still, this is why I speak Polish today, because first actually I didn't speak, I only read Polish, and until today a large group of Ukrainians living far away from Polish border, they still speak and read Polish, because this was the language
in which you could get information unavailable in your mother tongue. After Polish, actually, I thought suddenly that I love languages, and I decided to learn English. And here the political story really begins, because my elder brother, who is 7 years older than me, he was a anti-Soviet dissident, but he was not anti-Soviet activist, he was anti-Soviet pessimist, which means that actually he was reading anti-Soviet literature, he was exchanging with his friends jokes about Brezhnev, about Stalin, about communists, etc. And at some point, one of his friends, who had less luck than my brother, returned from exile, because he spent 11 years in Poland North, near Dudinka, in a very remote place. Thanks to the Soviet legal system, he was accused of criticizing Soviets mistreated in Ukraine or not. I can add that 90% of the bookshops in Ukraine, books in the bookshops are books in Russian language. 80% of the press in Ukraine, printed press, is in Russian language. And I have been always writing in Russian. I write also in Ukrainian children's books and essays, but I mean, there was no ever an attempt and possibility to ban Russian language or Russian language culture. It is part of Ukrainian culture now. But this is, again, it's another question, and it's quite a long topic to discuss, but this book is written... En aquest context tan interessant que vostè ens ha esbossat a Ucraïna, quin creu que hauria de ser el paper d'aquest comitè al seu país? I què pot fer el PEN internacional per promoure les traduccions entre l'ucraïnès i el rus i per promoure aquesta circulació de les diverses llengües d'Ucraïna en aquest context europeu que vostè ens ha dibuixat? Com imagina, fent un esforç d'imaginació utòpica, què podríem fer com a organització per contribuir a la pau al seu país des de la perspectiva de la traducció? Well, thank you very much for this question. I think first of all, maybe PEN, Ukrainian or PEN International, or just intellectuals of Ukraine, should force Ukrainian politicians to think more carefully about languages and their use and their role in the country. Because until recently, the politicians were trying to divide Ukrainians into two different groups of voters, political voters. So there were pro-Ukrainian language voters and pro-Russian language voters. And in the time when actually people who spoke Ukrainian never had problems with those who spoke Russian, and bilingual conversations are normality for many cities, especially for Kyiv, for example. But at the same time, the minorities like Crimean Tatars were always culturally ignored by the state. I mean, there are 80 writers and poets who write in Crimean Tatar language. They were almost never translated either in Ukrainian or in Russian language. They fell actually ignored. Only a couple of years ago, there was an anthology of these writers published in Ukrainian with a circulation of 1,000 copies paid by the state. But I mean, if you ignore a culture within the country, although I mean, Crimean Tatars were always and remain the patriots of Ukraine, but of course, I mean, they were bitter that they were noticed and they were not considered as part of the culture. And this is the main task. I mean, new politicians who came to power now in Ukraine should understand that all minorities, all groups are representative of state culture of Ukraine. And it shouldn't be, I would say, exclusive. The culture shouldn't have exclusive languages or exclusive ethnic groups. So PEN Center can, I would say, underline this and remind regularly, organize events maybe and translations of the representatives as those who write in Ukrainian, but also those who write in minority languages. And they should be presented to the world readers as Ukrainian writers. Jo volia preguntar-li, normalment, quan parlem de la biodiversitat, tothom, que ens costaria trobar algú que no hi estigués a favor. En canvi, quan parlem de diversitat lingüística, aleshores comencen
de vegades els problemes amb actituds molt diferents, sobretot per part de les llengües, diguem-ne, maldites majoritàries, que és respecte a algú, però alguna altra, però en canvi sí les llengües amb actituds imperialistes, per tant dominants. Com vostè ha dit molt bé, les llengües, el coneixement de les llengües és l'aproximació entre cultures a través de la traducció, per tant, la possibilitat de mantenir aquest diàleg de respecte entre tots els pobles del món. Vostè creu que si aconseguíssim de canviar aquesta actitud de les llengües majoritàries i que fossin respectuoses respecte de les llengües més petites, tindríem part del problema solucionat? Un canvi d'actitud, de mira, perquè tendim sempre a parlar que hem de protegir les llengües minoritàries, però normalment ho diem els mateixos que tenim una llengua minoritzada, però en canvi les llengües grans, les llengües dominants, mai parlen de protegir les llengües a les quals dominen. Per tant, potser hauríem de donar un tomb en aquesta perspectiva i demanar que siguin les llengües grans, les llengües amb aquestes actituds, repeteixo, imperialistes, les que han de ser respectuoses amb aquesta diversitat lingüística. Well, I totally agree with you, and I think in a very simple phrase, what should be done, we should go from protection of the small languages to promotion of small languages. That will be enough. That will create jobs for translators. Every representative of bigger languages should be actually proud for the small languages and unknown in the world cultures of minorities which belong to his nation, his state, his country. If I can refer to the book about Ukrainian values, I guess, yes? Yeah. I wanted to ask if you were not afraid of choosing such an obvious topic to write about, because many writers in Ukraine have chosen this and have shown Ukrainian events from many points of view, and as well as some of them were criticized of not actually participating enough on the streets and not taking actually active part in the events. Were you not afraid of choosing this? Well, I was not afraid of choosing because I have long history of problems with Secret Service, etc. But I was at some point afraid for my kids, and it's written in the diary. There is an episode when my apartment was blocked by people in civil clothes when my daughter was alone at home, and they demanded that she opens it. But generally, I mean, we live now in a very unstable situation, especially if you've heard about recent political murders in Kyiv. So one cannot feel safe even in the capital anymore. But there is always hope. And I mean, I was born as an optimist, Soviet optimist probably, which means optimist without reason to be an optimist. And I'm trying to remain an optimist. You talk a lot about Crimea and about the ignorance of the Ukrainian government respect the minorities. I would like to ask you about what is the situation of the culture right now in Crimea. Did you face any ban of your own interpretations there? And what can we do to make the voice of peace of Ukraine be heard by the Ukrainians in the current situation? Well, my books were not published in Russia from 2004 till 2006 and from 2008 onwards until today. So my books are not available in Russia, but, which means now they are not available also in the Crimea. One novel is officially banned, The President's Last Love, where one of the characters is called Vladimir Putin. I mean, the truth is that actually the majority of Russian speakers in the Crimea, they are Soviet speakers, they are not Russian speakers. I mean, because sometimes it's the same language, Russian and Soviet, but it's different mentality. And unfortunately, the victims of the annexation, the main victims are Crimean Tatars, which are harassed now. The only TV channel in Crimean Tatar language was recently taken off air together with the TV channel for all the media. For kids, all the media in Crimean Tatar language.
Libraries were cleaned of books, and now there are searches in the houses of Crimean Tatars. The list of extremist literature in Russia is quite long, and most of the books have something to do with Islam or with religious topics, but not only. And I don't know what you personally can do, but generally I always say that if the topic remains in media, it means that people are thinking about this, and it means that people who are really capable of changing things or taking decisions will sooner or later take decisions or be influenced by this media. If the topic is replaced by another tragedy in Mediterranean Sea or something else, everybody forgets that there is another conflict still not resolved, and another one, and another one. And as we know, the media is business. So very often even such two channels as BBC, they don't follow the events, they just follow for some time, and the events are going on, but the reporters and the news are talking about something else. So also, I was asked recently many times, do I think that the West should give arms to Ukraine? And I said, much more important that the West discusses with no pause, no end, whether to give arms to Ukraine or not. So the conversation, the talks about arms are more important and less dangerous than sending arms to the war zone.